guys, join me to interviewing people in this dormitory around UNES area about dengue and its control. Let's go. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Intan. Saya dengan Mbak Ana. Oh, saya Kana. Oh iya Mbak Intan, kira-kira Mbak Intan tahu penyakit DBD atau enggak? Demam berdarah? Iya. Apa ya Mbak? Demam berdarah setahu saya itu cuma itu ya, penyakit yang dari nyamuk itu ya Mbak? Seperti penyakit demam atau penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes. Kira-kira di kosan Mbak tuh banyak nyamuk atau enggak? Kalau untuk akhir-akhir ini sih banyak ya. Di kos saya lumayan banyak nyamuk sih kalau malam. Kalau pas musim hujan biasanya banyak nyamuk sih Mbak. Nah, kamar Mbak tuh sering ada barang-barang yang berantakan atau baju yang digantung. Biasanya ada sih yang saya gantung kalau misal saya habis pakai, kayak cuma pakai sebentar, biasanya saya gantung di hanger gitu. Ada baju gantung sama barang berantakan. Ada. Seperti mahasiswa lainnya ya, kamarnya cenderung untuk di kamar mandi banyak gantungan. Untuk di luar kamar mandi seperti di area kamar itu gantungannya paling jaket, tas, ya kayak gitu-gitu. Bagaimana cara Mbak menghindari gigitan nyamuk? Untuk menghindari sih paling buat baju-baju kotor yang sekiranya udah kotor dan nggak dipakai dimasukin lagi ke tempat baju kotor, nggak digantung. Terus misal lagi keluar gitu, pintu jendela ditutup, sama mungkin kalau malam pencegahannya pakai autan atau nyalain heat yang buat nyamuk itu. Kalau buat di ruangan biasanya pakai apa namanya? Semprotan. Iya, yang buat mengusir nyamuk kayak baygon gitu, jenis-jenis gitu. Kalau saya biasanya kalau malam pakai itu apa ya, autan gitu Mbak. Kalau tong sampah gimana Mbak? Tong sampahnya terbuka atau tertutup? Terbuka. Tong sampahnya terbuka. Kalau misalnya Mbak buang sampah, tong sampahnya taruh di dalam atau di luar? Untuk tempat sampah sih ada dua, yang satu tuh di dalam kamar buat yang kayak sampah kapas sama sampah kamar mandi. Tapi kalau untuk kamar mandi ditutup, dipakain plastik terus ditali. Nah kalau untuk di luar itu buat sampah seperti sisa makanan, kalau enggak kotak-kotak habis kita beli makanan kayak kertas nasi, terus kotaknya kayak gitu aja sih. Tong sampah saya di dalam kamar. Iya. Di dalam kamar. Jendelanya tuh dikasih kaca kawat atau pakai kelambu atau enggak? Oh, kalau jendela biasanya sering tertutup. Terus ada yang ventilasi udaranya pakai kaca. Kalau di kos saya kebetulan jendelanya kayak kecil di atas doang gitu loh Mbak. Jadi nggak bisa ditutupin gitu. So, pests are insects or other animals that bother humans. Pests are a nuisance because they can destroy crops, plants, and food, as well as spread diseases to humans. The most common pest that we often see every day is mosquitoes. Mosquitoes are known as disease vectors, spreading some of the world's life-threatening diseases like malaria, yellow fever, encephalitis, and dengue. Indonesia has high cases of both dengue fever and malaria. In 2022, it is estimated that there are 125,000 cases of dengue fever and 440,000 cases of malaria. Therefore, it is important to know how to get rid of mosquitoes and prevent mosquitoes from entering our houses. There are 5 methods of control to manage mosquitoes based on the Integrated Vector Management or IVM. First, cultural. The first is cultural control. It is creating environment conditions that are unfavorable for mosquitoes to live. This can be done by, the first one is to not allow water to stagnate in residential areas. Second, maintain sanitation. Third, have proper water drainage. Fourth, detection and elimination of mosquitoes breeding site. Fifth, avoid hanging clothes. Sixth, cut overgrown plants. And then, seventh, ensure the house that has sufficient sunlight and ventilation. Second, by physical or mechanical. The second is physical or mechanical control. It is installing barriers to prevent mosquitoes from entering the house. This can be done by using wire mesh, mosquito nest, and electric anti-mosquito racket. Third, by biological. The third is biological control. It is using other animals or plants that are enemies to mosquitoes. This can be done by planting mosquito repellent plants like lavender, lemongrass, and mint. And then using fish that eat mosquito larvae like catfish, peras, tampalo, and guppies. And then the last one is chemical control. It is using chemicals that are effective in killing or repel mosquitoes. This can be done by using mosquito repellents, lotions, and insecticides sold in the market in the form of spray, smoke, and electric like baygon, heat, autan, vape, and others. Okay, so that is all about mosquitoes and its control. Don't forget to practice what you have already learned, okay? And also make sure that there are no mosquitoes around. Thank you and hope you understand it well. Bye!